ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்லிருந்து நேரடியாக உங்களை சந்திக்கிறேன். ஆனந்த் கே. பேசுவோம் ஹெல்த் மேட்டர்ஸ். இன்னைக்கு உங்களுக்கு 20 நிமிஷங்கள்ல ஒரு பானை ஆரோக்கியமான உணவை எப்படி சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நாம உங்களுக்கு காட்ட போறோம். இப்ப இங்க நேரடியா ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. மீ வாட்ச்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பேப்பர் எடுங்க, பேனா எடுங்க, நீங்க குறிப்புகளை எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். Ladies and gentlemen, today we are going to show you how you can make a healthy dish, a healthy one-pot dish in exactly 20 minutes. All right, we have got an exclusive chef. He is a very, very popular chef. He has started his passion for cooking at the age of 8 to 9. Especially after school, he used to visit his dad's restaurant, Empire Curry. As he was growing up, he actually studied to be a teacher, but his passion for cooking and culinary took him to where he is today. He has been in the cooking industry for 22 years. Yes, you heard that right. 22 years, which is also my age. All right. So for the past 22 years, he have actually mastered his craft. He has initially started off as a hawker and then he set up restaurants along the way. He's also a consulting chef for many eateries in Serangoon Road, helping them achieve their business goals. Most importantly, he has achieved numerous accolades and awards in the past 22 years and has an attitude for crafting Indian fusion food with winning formulas to entice all walks of life. Be it young, be it old, he has a knack for culinary. All right? So he is going to come up shortly to show you guys how to make a one-pot meal, which is very healthy. Also, he's one of the most decorated Indian chefs in Singapore. He is currently involved in many projects for MediaCorp, Health Promotion Board, National Environment Agency and Indian Heritage Center to uplift and bring awareness of diversity of hawker and Indian food, and also show you guys how healthy food can be made at your own home. All right. இன்னைக்கு 22 ஆண்டுகளாக இந்த சமையல் துறையில சக்கப்போடு போட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு பிரபலமான சமையல் வல்லுநரை நாம சந்திக்க போறோம். 8 வயசுல 9 வயசுல இந்த சமையல் துறையில அவருக்கு ஆர்வம் வந்திருக்கு. காரணம் அவருடைய தந்தை எம்பயர் கரி உணவகத்தை ரொம்ப சிறப்பா வழிநடத்திக்கிட்டு வந்தாரு. சரி, நம்மள இந்த சமையல் கலையில ஈடுபடுவோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை, ஒரு குறிக்கோள், ஒரு வைராக்கியம். நானும் எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு சிறந்த வல்லுநர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் செயல்பட்டிருக்காரு. தினந்தோறும் அவருடைய பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்காரு. அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஸ்ரேங்கன் சாலைக்கு போனீங்கன்னா நிறைய விதவிதமான உணவகங்கள், பிரபலமான உணவகங்கள் இருக்கு. இவருடைய ஆலோசனையை நாடு எப்படி ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை சமைக்கலாம் அப்படின்னு செயல்பட்டுட்டு வராங்க. அதே நேரத்தில் சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியம், நம்ம MediaCorp, அதே நேரத்தில் இன்னும் நிறைய பிரபல நிறுவனங்களுக்கு இவர் தான் எப்படி ஆரோக்கியமான சமையல் முறைகளை கையாளலாம் அப்படின்னு வழிகாட்டிக்கிட்டு வர்றாரு. விளம்பரங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் ராஜா கையை வச்சான் கிங் ஆஃப் culinary நிகழ்ச்சியில் கூட நம்ம ஷெஃப் பாலாவை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். பல விருதுகளை பெற்றிருக்கிற ஷெஃப் பாலா இன்னைக்கு இப்போ ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல உங்களுக்காக 20 நிமிஷங்கள்ல ஒரே பானையில எப்படி ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு வகையை சமைக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு செஞ்சு காட்ட போறாரு. அவரை சந்திக்க நீங்க தயார்னா இங்க ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல பல பேர் இருக்கீங்க. குறிப்புகளை எடுக்க காத்துட்டு இருங்க. மீ வாட்ச்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களா ஒரு பேப்பர் எடுங்க, ஒரு பேனா எடுங்க, குறிப்புகளை எழுத தயாராகுங்க. Ladies and gentlemen, can I kindly invite each and every one of you guys to actually put your hands together to welcome Chef Bala. இதோ உங்களுக்காக ஷெஃப் பாலா. வாங்க ஷெஃப். ஹலோ. வாங்கோ. இது உங்களுடைய பக்கம். ஷெஃப் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சரி, இப்போ இங்க நிறைய பேர் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. All of y'all can wave to Chef Bala. Lovely. Clap louder. Yes. Thank you சரி, everyone. இங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தோ அங்க பாத்தீங்கன்னா மீ வாட்ச்ல நேரடியா பல பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 20 நிமிஷங்கள்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு வகையை எப்படி சமைச்சு காட்டலாம் அப்படின்னு செஞ்சு காட்ட போறீங்க. அந்த ராஜா கையை வச்சா கிங் ஆஃப் culinary உங்களுக்கு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி இங்க உங்களுக்கு நம்ம ஷாக்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். உங்களுக்கு நேரம் இருக்கு, நீங்க சமைச்சு காட்டலாம். இன்னைக்கு என்ன சமையல் குறிப்பா நீங்க செஞ்சு காட்ட போறீங்க? ஓகே, இன்னைக்கு 20 மினிட்ஸ்ல prawn milk curry. இறால் பால் கறி.
ஆமா. சரி, அதோட ஸோ கம்ப்ளீட் மீல் இது. இதில் வந்து கார்போ இருக்குது. கார்போக்கு வந்து நம்ம வந்து பேபி பொட்டேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு கோ இன் ஒன் பாட். இட்ஸ் அ ஒன் பாட் டிஷ். ஸோ த ஹோல் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ விச் யூ நீட் ஃபார் each மீல், ஒவ்வொரு மீலுக்கும் தேவைப்படுற நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பாட்டில் கிடைக்கும். சரி, ஒரே பானையில புரத சத்து, நார்ச்சத்து, ஆரோக்கியமான சத்துக்கள் எல்லாமே அடங்கிய ஒரு சமையல் குறிப்பை நம்ம ஷெஃப் வந்து செஞ்சு காட்ட போறாரு. ப்ரான் மில்க் கறி வித் பொட்டேட்டோஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், அதுதான் இன்றைய சமையல் குறிப்பு. இறால் பால் கறி, அதோட காய்கறி மற்றும் கிழங்கு. சரி, தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு முத பார்த்துருவோம். ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் தி ingredients that are required to make this prawn milk curry with vegetables and big potatoes. It has got your healthy nutritions, it has got your carbohydrates, it has got your proteins. One pot dish, healthy dish. Okay, a lot of people think healthy dish means it's not tasty. Okay. But actually, it can be very tasty. It's just that what are the things you eat, add into the ingredients. What kind of ingredients you use to replace certain ingredients. For example, coconut milk. You can add low-fat coconut milk and reduce the portion and add fresh milk. Lovely. So you don't just have to use just milk alone. Yes, you can mix. So just like when you're eating rice, brown rice is very healthy. What you can do is, for the start, you can add maybe 20% or 30% of brown rice into your white rice, mix and then eat. Once you get used to the flavor, then you can change to brown rice. Lovely. Yeah. நம்ம சமையல் வல்லுநர் என்ன சொல்றாருன்னா, சில பேர் வந்து அந்த பிரவுன் ரைஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. என்ன அது ரொம்ப பச்சையா இருக்கு, எனக்கு சோறு சாப்பிடணும்னா சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாதி வெள்ளை சோறு பாதி பிரவுன் ரைஸை நீங்க சேர்த்து கலந்து நீங்க சாப்பிட்டு அந்த ருசி உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்த பிறகு, அந்த உடன்பாடு உங்களுக்கு வந்த பிறகு முழுசா நீங்க பிரவுன் ரைஸ், அதாவது ஆரோக்கியமான பிரவுன் ரைஸை நீங்க சாப்பிடலாம். சரி, இன்னைக்கு 20 நிமிஷங்கள்ல ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு வகையை நம்ம வந்து ஷெஃப் செஞ்சு காட்ட போறாரு. தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இங்க மேசையில இருக்கு. கேமரா வந்து அப்படியே ஜூம் போட்டு காட்டுவாங்க. சோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நீங்க பார்க்கலாம், மீ வாட்ச்ல இருப்பவங்கள நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, so can we zoom in on the ingredients so you can point to us what are the ingredients one by one, and most importantly you have to practice hygiene when you do cooking. For example, you have to wear your gloves. வீட்டில் நீங்கள் சமைக்கும் போது ஆரோக்கியமான நல்ல சமையல் பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் வந்து கடைபிடிக்கணும். முக்கியமாக கையுறையை நீங்கள் போட்டால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். கையுறை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. நம்ம ஷெஃப் பாலாவோட கை பெருசு, மனசும் பெருசு. This is Let's Talk About Health Fair, coming to you live and direct from Heartbeat at Biduk. This is healthy one-pot meal cooking in 20 minutes. பேசுவோம் ஹெல்த் மேட்டர்ஸ் ஹார்ட்பீட் அட் புடாக்ல இருந்து நேரடியாக உங்களை சந்திப்பது ஆனந்த் கே. இன்னைக்கு சமையல் வல்லுநர் ஷெஃப் பாலா இருக்காரு. 20 நிமிஷங்கள்ல ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு வகையை எப்படி சமைச்சு காட்டலாம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து செஞ்சு காட்ட போறாரு. தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே மேசையில இருக்கு. ஓகே, ஒன்னா வந்து அந்த தேவையான பொருட்கள் காட்டியிருக்கலாம். Okay. Okay, what are the ingredients that's required and the measurement? Okay, first of all, I'm cooking about 1 kilo of prawn. So what I've done is I've deveined the prawn. Okay. I've kept the shell and the head because the head has got a lot of flavor. Nutrients as well. Yes, correct. So எனக்கு வந்து prawn தலையோட சாப்பிடணும்னு ரொம்ப பிடிக்கும். Okay. So I'm using the prawn with the head. So it has been cleaned. So what you can do is you can actually the prawn, you see, you devein the prawn, okay? And then keep the head and the shell together. So it gives a lot of flavor to the dish. 1 கிலோகிராம் இறால் தலையும் வாலும் அப்படியே வச்சிருக்காரு. ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு, அதே நேரத்துல ருசியும் அதிகம் அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் பாலா சொல்லியிருக்காரு. 1 கிலோகிராம் இறால். ஓகே, ஊடா. அடுத்து வந்து red onion 2 pieces. Okay. 1 tomato and then garlic about 5 cloves. Okay. 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, அது ரெண்டா வெட்டணும். அதே நேரத்துல garlic.
உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 அளவு தேவைப்படும். ஆமாம். தென் க்ரீன் சில்லி, ரெட் சில்லி. சிவப்பு மிளகாய், பச்சை மிளகாய் அது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஆமாம். ரெகுலராக வந்து யூ கேன் யூஸ் 2 green chilies and 2 red chilies. But if you like more spice, you can add a bit more. யார் யாருக்கு இந்த உரப்பு காரம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுதோ நீங்க அதிகமான அளவு சிவப்பு மிளகாய், பச்சை மிளகாய் நீங்க போடலாம். ஆனா பார்த்து போடுங்க, வயிறு அப்புறம் கொஞ்சம் எரியும். And then grind red chili. So this is dry chili. How you make sambal, you boil and then after that you grind the thing. So இதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இதை சிவப்பு மிளகாய், அரைச்சி வச்ச சிவப்பு மிளகாய் நீங்க வந்து அழகா வடிகட்டி அதை வந்து அரைச்சி தனியா நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிவப்பு மிளகாய். Okay, this is low fat milk. So low fat milk வந்து I have about 120 ml here. 120 மில்லிலிட்டர் கொழுப்பு குறைந்த பால். இது வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு பால். Okay. Baby potatoes. I like using baby potatoes ஏன்னா வந்து இந்த starch level வந்து கம்மி. Compared to normal potatoes, the baby potatoes taste better, the starch is lesser and it cooks faster. Okay, என்ன அளவு? இங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 500 grams இருக்கு. 500 grams பேபி பொட்டேட்டோ, அதாவது இந்த குட்டி குட்டியா இருக்கிற கிழங்கு வகைகளை நம்ம ஷெஃப் வந்து பயன்படுத்துறாரு. இதுல சத்துகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்றாரு. ஓகே, அடுத்து வந்து of course தேவையான எண்ணெய். என்ன எண்ணெய் பயன்படுத்துறீங்க? This is HCS. ஓகே, ஆரோக்கியமான சமையல் எண்ணெய். இது வந்து தேவையான அளவு எண்ணெயை மட்டும்தான் நீங்க பயன்படுத்தணும். குறிப்பா ஆரோக்கியமான எண்ணெயை நீங்க பயன்படுத்தினா சிறப்பா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து அசாம் பேஸ்ட், புளி கரைச்சல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அசாம் we already took the paste from the Assam already. So the இது வந்து பேரங்காடியில கிடைக்குமா? ஆமா, நீங்க வந்து அசாம் பேஸ்டா வாங்கலாம். Now they sell Assam paste in containers. You can buy that. Or traditionally Assam you can use water and take out the water. That's what I've done because that's where the real flavor is. நீங்க வந்து கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த புளியை வந்து வாங்கி அப்படியே தண்ணியில கரைச்சு அதை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம். அல்லது பேரங்காடிக்கு போய் அந்த அசாம் பேஸ்ட வாங்கி அதையே நீங்க பயன்படுத்தலாம். Next up you're going to use Assam paste. Okay, curry leaves. There's no quantity, you can use as much as you want, but don't overpower the thing. தேவையான அளவு curry leaves. தேவையான அளவு உப்பு, salt to your taste, and then coconut milk, about 50 ml of low fat coconut milk. கொழுப்பு குறைந்த தேங்காய் பால், அதே நேரத்துல தேவையான அளவு உப்பு. Okay, 1 inch long belacan. Okay. Okay. Because so you also got the chili paste and you also got the belacan. Yes, that's right. So belacan is very versatile because in Singapore everybody uses belacan. In Malay cooking, Indian cooking, Chinese cooking, all of us use belacan. So it's a very very familiar taste to everybody. So I thought I should add this to give everybody the, everybody needs to enjoy the taste and the palates. Okay, 1 piece belacan, ஒரு துண்டு அளவு belacan, இத நீங்க பேரங்காடியில வாங்கிக்கலாம். White pepper powder. Okay, வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய மிளகு பவுடர். And fennel seeds. Fennel seeds. Yeah. நம்ம ஜீரகம். பெருஞ்சீரகம். என்ன அளவு? தேவையான அளவு. ஆமா, தேவையான அளவு 1 teaspoon is enough. 1 teaspoon ஜீரகம். Okay. Are we ready to start? Okay. தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்த்தாச்சு. அடுத்து செய்யும் முறை 20 நிமிஷங்கள்ல எப்படி இந்த ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்பை செய்யலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். Ladies and gentlemen, we have now seen the ingredients. Now it's time to make the dish. Chef, the stage is yours. Okay, sure. Okay, we need to on the stove first. When you cook it at home, it's a bit different because you got open flame and all that. So on stage, we are doing induction. Okay. So you'll take a bit more time. Yes, correct. அதாவது வீட்டில் நீங்க சமைச்சீங்கன்னா அப்படியே பத்த வச்சீங்கன்னா டப்புன்னு உங்க அடுப்பு பத்திக்கும். ஆனா இங்க வந்து வெளியில ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல நம்ம இருக்கோம். இந்த பாதுகாப்பு நலன் கருதி ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டோவ் பயன்படுத்துறதுனால அடுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. At home, when you use your stove, you switch on the stove and boom, the gas comes out. But here, for the safety purposes, we are using an induction stove. So, induction stove, the engine will take a bit of time to start up. Okay, now we're using oil first. Heat up the oil. Okay. முதல்ல அடுப்பை நீங்க வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி அந்த பானையில வந்து தேவையான அளவு எண்ணெயை நீங்க சேர்த்துக்கணும்.
Okay. So while the oil is getting heated up, so I'm going to chop the onions. கத்தி பெரிய கத்தியா இருக்கு ஷெஃப். ஓகே, அடுப்புல வந்து எண்ணெய் வந்து அப்படியே சூடு பிடிக்கும் அதே நேரத்துல என்ன நீங்க செய்யலாம், அந்த வெங்காயத்தை நீங்க பொடிசா வெட்டிக்கலாம். முக்கியமான விஷயம், Okay, I have put about 3 tablespoons of oil. Yeah, 3 tablespoons. wow, we have got a lady here who is actually really meticulously taking down notes. 3 tablespoons of oil, huh? Yeah, that's right. Okay, for those of you who want to know again, we have used 3 tablespoons of oil. 3 மேசை கரண்டி ஆரோக்கியமான சமையல் எண்ணெய் தான் அடுப்புல போட்டு நம்ம வந்து சூடுபடுத்த வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஷெஃப் வந்து வெங்காயத்தை பொடிசா வெட்டிட்டு இருக்காரு. While the oil is heating up in the pan, our chef is actually chopping the onions into smaller pieces and putting them separately in a bowl. Okay. Okay, the oil is hot. So what we're going to do is first we need to cook the potato. Okay. So the potato cooks takes a longer period of time than the prawn. So we put in the potatoes first and let it cook. இந்த கிழங்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். அதனால முதல்ல நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் அந்த கிழங்கை வந்து அடுப்புல போட்டு அதை நம்ம வறுக்கிறோம். So I'm using about 250 grams of potato. You can use the potato as whole or you can cut it into half. I have cut it into half. 250 கிராம் பேபி பொட்டேட்டோஸ் ஒன்று முழுசா நீங்க போடலாம். இல்லாட்டா நம்ம ஷெஃப் மாதிரி பொடிசா நீங்க வெட்டி அதையே நீங்க உள்ள சேர்த்துக்கலாம். என்னன்னா அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் அப்படிங்கும்போது அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ்ல தான் உங்களுக்கு அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடைக்கும். Let's talk about health fair 2022. பேசுவோம் ஹெல்த் மேட்டர்ஸ் 2022 இப்போ ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம ஷெஃப் பாலா எப்படி 20 நிமிஷங்கள்ல ஆரோக்கியமான ஒரு சமையல் குறிப்பை செய்யலாம் அப்படின்னு காட்டிட்டு இருக்காரு. இப்போதைக்கு கிழங்கு பொரிக்கப்பட்டு இருக்கு. அடுத்து தக்காளியை வந்து நம்ம ஷெஃப் பொடிசா வெட்டிட்டு இருக்காரு. ஆமா. So tomato, I always cut it very small because a lot of people tend to cut the tomatoes very big. Why? Right? They want to eat the tomatoes when they are, after they finish the food, the main dish, they want to eat the tomato, they want to feel the tomato. But actually you can add half of the tomato in your base because the tomato gives a very, very nice natural sweetness to your dish. So after that you can add the half in the end if you really want the tomatoes. So for me, I always tend to cook the tomato fully. Right. தக்காளி அதை நீங்க வந்து உங்களுடைய சமையல் குறிப்புல போட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ருசியை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்றாரு. ஒரு விஷயத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நம்முடைய இதயத்தின் வடிவல இருக்கும். The tomato is in the shape of our heart. Okay, next I'm pounding garlic. I've already washed the garlic. I like to use my garlic with skin on because that's where the real flavor is. பூண்டு நம்ம ஷெஃப் வந்து தோலோட தான் வந்து போடுவாரு. ஏன்னா அந்த பூண்டின் தோல்ல தான் அந்த ருசி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்றாரு. ஸோ தோலோட பூண்டை வந்து உங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த இடிகளை வச்சு அப்படி போட்டு இடின்னு இடிச்சிடலாம். இந்த நடவடிக்கை வந்து மன உளைச்சலை போக்குற ஒரு நல்ல நடவடிக்கை. வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் இந்த மாதிரி நீங்கள் சமைக்கும் போது போட்டு இடிச்சிங்கன்னா மன உளைச்சல் தானா போகும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், தக்காளியை வெட்டும் போதும் சரி, வெங்காயத்தை வெட்டும் போதும் சரி, அந்த பூண்டை நீங்கள் வந்து போட்டு இடிக்கும் போதும் சரி, அடுப்பில் இருக்கிற கிழங்க நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா அதை அப்படியே விட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சும்மா இங்கே இடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே கருகிச்சுன்னா அப்புறம் போயிடும். Okay, the potatoes are, if you can see on the camera, the potatoes are like browning. So that's when you have to turn them around. Okay, so that they are cooked evenly. Baby potatoes take at least about 4 to 5 minutes to cook. When you cook normal potato, it takes at least about 10 to 15 minutes to cook.
But baby potatoes half price. Yeah. இந்த கிழங்கு வகையை நீங்க வந்து சமைக்கும் போது பார்த்து நீங்க சமைக்கணும். ஏன்னா அது வந்து அப்படியே போட்டு நீங்க வந்து திருப்பி விடாம இருந்தீங்கன்னா கருகிரும். அதனால தயவு செஞ்சு அப்படி திருப்பி விட்டுக்கிட்டே நீங்க இருக்கணும். பழுப்பு நிறம் ஆற வரைக்கும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் திருப்பி விடணும். 4 அல்லது 5 நிமிஷங்கள்ல அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் கிழங்கு வகை சமைக்கப்படும். அதனால பார்த்து நேரத்தை வகுத்து நீங்க செயல்படணும். Okay, now the baby potatoes are almost cooked. So this is the time we're going to I can add smell all the of it. potatoes from here. Yeah. So once the smell comes out, that means it's beginning to cook already. Okay. Now we're going to add fennel seed. Okay, just 1 teaspoon of fennel seed. So you can see the fennel seeds crackling. ஷெஃப் உங்க ஸ்டைல்ல வந்து அழகா ஜீரகத்தை அப்படியே நீங்க தூவி இருக்கீங்க. ஆமா, curry leaves. Okay. And then கருவேப்பிலை, onions. வெங்காயம். Okay. ஸோ அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் அப்படியே வெந்துட்டு இருக்கும்போது அழகா அந்த ஃபெனல் சீட்ஸை நீங்க உள்ள போட்டுறணும். ஜீரகத்தை அப்படியே ஸ்டைலாக நம்ம ஷெஃப் வந்து உள்ள போட்டாரு. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, ஸ்ரங்கன் ரோட் கடைகளில் கிடைக்கவங்களுக்கு கருவேப்பிலை அதையும் உள்ள போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை நம்ம வந்து உள்ள சேர்த்து மாநிறம் வர வரைக்கும் அழகா நம்ம போட்டு வறுக்க போறோம். Okay, we need to caramelize the onion because onion needs to be caramelized. That's where the real taste is. Indian, Malay, Chinese cooking, whatever cooking, Asian cooking, onion is very important. Yeah. வெங்காயம் வந்து அழகா நீங்க வந்து வறுத்து எடுக்கணும். ஏன்னா அதுல தான் வந்து அந்த ருசி இருக்கு. Okay, I'm not taking out the seed because Why? Because this dish needs a little spice because we're using milk. So the milk will actually neutralize the spice. So that's why I'm not taking it out. If not, there will not be any spice if I take out the seeds. சிவப்பு மிளகாய், பச்சை மிளகாய் அழகா நம்ம ஷெஃப் வந்து பொடிசா வெட்டி உள்ள போடுறாரு. இதுல என்ன விஷயம்னா அந்த சீட்ஸை வந்து எடுக்காம அவர் வந்து பொடிசா வெட்டி உள்ள போடுறாரு. ஏன்னா அதுல தான் ருசி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்றாரு. Okay, இப்போ பார்க்கலாம் இந்த onions caramelize ஆகுது. You can see that the onions are caramelizing. You can see the browning of the onions. Okay, this is when our favorite ingredient, the belacan. Okay, so what I'm going to do is pour a bit of water. Dilute it. Yes, correct. Okay. Okay, just make it into a thick paste. ஒரு துண்டு பிளாச்சானை தண்ணியில அப்படியே கரைச்சி Okay. அழகா அந்த பானைக்குள்ள நீங்க போட்டுடலாம். Secret ingredient of Chef Bala, 1 piece of blachan. Okay, and now I tell you, people right at the end also can smell the belacan. Yeah, I also can smell. Can you guys smell the blachan? இங்க ஹார்ட் பீட் அட் புடோக்ல இருப்பவங்களுக்கு அந்த நறுமணம் இங்க வந்து அழகா சுவாசிக்க முடியுது. நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க மீ வாட்ச்ல பார்த்துக்கிட்டு, ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க எல்லாருக்கும் நல்லா கம்மன்னு வாசிக்குது. Okay, next, garlic. அடுத்து பூண்டு, பொடிசா வெட்டப்பட்ட அந்த பூண்டை வந்து நம்ம ஷெஃப் உள்ள போட்டாரு. தோலோடு அவர் வந்து உள்ள போடுறதுக்கு காரணம் அதுல தான் சத்து அதிகமா இருக்கு. Are you guys having fun? Y'all can smell the delicious dish, huh? Lovely. Okay, now next, tomatoes. Okay. அடுத்து தக்காளியை நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம். Okay, now this needs to cook. As I said, the tomato needs to dissolve into this whole mixture. I got a question. Why don't we grate the tomato and then put it in as a... You can grind the tomato and put it, but what will happen is there will be a lot of liquid. Right. So when you put it like that, the liquid content will be lesser. Lovely.
சில பேர் வீட்டில் வந்து தக்காளி அப்படியே அரைச்சி உள்ள நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய தண்ணீராக வந்து வரும். அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி தக்காளியை நீங்கள் பொடிசாக வெட்டி நீங்கள் உள்ளே போட்டுடலாம். Okay. So now what we need to do is we need to salt the potato a bit. Okay, just slightly a bit of salt for the potatoes. Just a pinch of salt. தேவையான அளவு உப்பை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அளவோடு நீங்கள் உப்பை சேர்த்துக்கிட்டா ஆரோக்கியமாக நீங்கள் சாப்பிடலாம். Okay, இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், you can see the tomato is ready mashed up. Yep. Okay, what we going to do ரொம்ப is கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. So what we going to வண்ணமயமான do ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கு. now, the chili which you have grind, 1 tablespoon, 2 tablespoon, 3 tablespoons. Okay. 3 மேசை கரண்டி அரைத்த மிளகாய் நீங்க வந்து உள்ள போட்டுறணும். Okay. So the chili can cook faster. Before you grind, you boil the chili with a bit of oil and a bit of salt. Then you boil, then you grind. Your sambal will cook faster if you cook at home. நீங்க வந்து கொதிக்க இருக்கிற தண்ணீர்ல மிளகாயை போட்டு எண்ணெயை போட்டு நீங்க வந்து ஏற்கனவே நீங்க சூடு காட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க நீங்க அடுப்புல போடும்போது இன்னும் சீக்கிரமா வேகிறதுக்கு சிறப்பா இருக்கும். Okay, next, white pepper powder. Okay. வெள்ளை மிளகு தூள் தேவையான அளவு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். You can see the chili, yeah? Really. You know, the smell that's actually coming out from here, I experienced this in the evening time when all my neighbors cook at home, you know. They cook at home, they open the windows and then all this blachan smell will come out. வீட்டில் சாயந்தர நேரத்தில் வந்து என்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரங்க இந்த மாதிரி சமைச்சா இப்படி தான் வாசிக்கும். Okay, next, we're adding the coconut milk. Okay. என்ன அளவு தேங்காய் பால்? This is 50 ml. 50 மில்லிலிட்டர் தேங்காய் பால். Okay. And this is normal milk. Yeah, normal milk. Okay, 100 ml. 50 ml தேங்காய் பாலோடு 100 ml சாதாரண பாலை கலந்து நம்ம ஷெஃப் அந்த அடுப்புல வந்து போட்டிருக்காரு, அந்த பானைக்குள்ள போட்டிருக்காரு. Okay, look at the color, it's a bit pink. This is how the color should be. Right. Oh, it looks about done, huh? Yep. Okay. This is lovely. So time- before we serve anybody, we have to taste the food ourselves. Yes, of course. The time right now, it's 11:29. We are coming to you live and direct from Heartbeat at Biduk. This is healthy cooking in 20 minutes in one pot. Proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, all the nutritions in one dish. Okay. 20 நிமிஷங்கள்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்பு ஒரே பானையில புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து, vitamins, minerals அடங்கிய ஒரு சமையல் குறிப்பு. Okay, now the most important, the asam. Okay, 1.5 tablespoon of asam. 1.5 மேசை கரண்டி அசாம். புளி கரைச்சல். அதாவது கரைக்கப்பட்ட நம்ம புளி. என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீரங்கூரில் அந்த கடைகளில் வந்து அந்த புளியை வாங்கி நிம்மளே கரைச்சி போட்டிங்கன்னா என்ன சிறப்பாக இருக்கும். Okay. I think it needs a bit more of white pepper. For me, அப்படி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா And a bit of salt. வெள்ளை மிளகு தூளை நீங்க வந்து உள்ள சேர்த்துக்கலாம். For those of you, you know, when you do your tasting, you feel you need a bit more spice, you can add in the white pepper powder. okay. So now the star of the dish, the prawn. Okay, we're adding the prawn. We are putting in the prawns towards the end because it cooks very fast. Wow, smells very good.
நிறைவா முக்கியமான தேவையான பொருள் இறால நம்ம வந்து சேர்த்துக்க போறோம். இதுல ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த தலையும் இருக்கு, வாலா இருக்கு, அப்படியே உள்ள நம்ம போட்டிருக்கோம். காரணம் அதுல நிறைய சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு. இது வந்து 1 கிலோகிராம் இறால் தானே? 1 கிலோ. 1 kilogram prawns with the head and tail intact because it is filled with nutritions. Aren't you guys getting hungry smelling the dish from here? Okay. So if you look at the pot, the prawns are placed on the top layer. Now we just give it a stir. So that we can bring in the flavors from below up. அப்படியே கரண்டியை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து அந்த சாஸை வந்து கீழே இருந்து அப்படியே மேலே நீங்கள் எடுத்து போட்டு இறால் அப்படியே ஒரு 180 டிகிரி சமோசா செய்ய வைக்கலாம். So the prawn needs to cook. So while the prawn is cooking, okay, I've got some vegetables here. What vegetables are you using? Okay, I'm using a very common vegetable which everybody cooks at home. You put in your mee goreng, you cook savi at home. A lot of people cook savi. So I'm using savi, but you can use asparagus, you can use any other vegetable which you think you want to use. காய்கறி அவர் வந்து சாவி கீரையை வந்து பயன்படுத்துறாரு. அப்படி உங்களுக்கு அஸ்பாரகஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்சமான காய்கறியை நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டா சிறப்பாக இருக்கும். முடிஞ்சால் அந்த கீரை வகையை சேர்த்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பச்சையாக இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு வண்ணத்தையும் கொடுக்கும். இல்லை நீங்கள் அடுப்பை ஆட்டுறதை பார்த்தா அப்படியே ஒரு 180 டிகிரி ஸ்பிளிட் பண்ணுற மாதிரி நான் பார்த்தேன். Okay, you can see the prawn turning pink. Yep. Yeah, I put it on slow heat because I want the juices from the prawn head to actually go into the gravy. அடுப்பு அளவை வந்து கொஞ்சம் 50 விழுக்காடு குறைக்கணும். காரணம் அந்த இறால இருக்கிற அந்த ஜூஸ் வந்து அப்படியே வெளியே வந்து அந்த சாந்தில் வந்து சேர்ந்தா இன்னும் ருசியாக இருக்கும். Wow, looks colorful and amazing. Who wants to try? Automatic, raise the hand. This is Let's Talk About Health, coming to you live and direct from Heartbeat at Biduk. Thank you for joining us today on a lovely Saturday, October 15 in the morning, to learn how to make a lovely, healthy dish in 20 minutes. Prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. Okay, so we don't usually vegetables, we don't overcook. So the vegetables are ready, almost cooked here. So what I'm going to do is I'm going to take out the vegetables now because later I'm going to plate, so I don't want it to go missing. ஷெஃப் என்ன பண்றாருன்னா அந்த கீரை வந்து வெந்துருச்சு, இதுக்கு மேல வேக வச்சோம்னா அந்த கீரை காணாம போயிடும். அதனால அவர் வந்து அந்த கீரையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறார். ஏன்னா இறால் வேகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும், அந்த சாந்தோடு சேர்ந்து வேகிறதுக்கு. So if you cook it at home on flame, by now you should be done because we are cooking in induction, so it takes a bit more longer time. வீட்டில் நீங்கள் இருக்கிற அந்த சாதாரண கேஸ் அடுப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து பாதுகாப்பு நலன் கருதி ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பயன்படுத்துறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நிமிஷங்கள் எடுக்கப்படுது. பொறுமைக்கு நன்றி. So I think you should try this. Okay, vegetarian. Okay. Looks amazing, smells amazing. I think we can zoom in on the dish so that people at home who are watching can also see. 20 நிமிடங்கள்ல ஒரு பானை ஆரோக்கியமான உணவு இது உங்களுக்காக. Prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. So this should be done in another 2 minutes. இன்னும் 2 நிமிஷங்கள்ல வெந்துரும் அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்றாரு. என்ன ஷெஃப் இதெல்லாம் பறக்குது. This is a healthy one-pot cooking in exactly 20 minutes.
prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. Proteins, vitamins, minerals, and carbohydrates all intact in one healthy pot. Okay. So what we're going to do is, One thing I like about Chef Bala is he loves to present it in a very posh style. You know, at home when we cook, we just cook and then we just put it on the plate and then we eat. But Chef, his standard very atas. So must do like, you know, the Michelin star plating. see, when you go to a restaurant, you look at the food, when it appeals to your eye, you see, wow, look nice. Sure, your mind tell you tastes nice. So this Lovely. is actually your mind which is going to help Psychology. you. Yeah, psychology. Yeah, that's நம்மளுடைய right. சமையல் நிபுணர் சமையல் வல்லுநர் ஷெஃப் பாலா வந்து அந்த பிளேட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்வார், சமைக்கவும் செய்வார், சிறப்பாக சமைப்பார். அதே நேரத்தில் பிளேட்டிங்கில் வந்து அதிக ஈடுபாடு காட்டுவார். நீங்கள் பிரபல உணவகங்களுக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு தட்டில் வந்து அந்த கார்னிஷங்களோட வந்து வழங்குவாங்க. அதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த சாப்பாடை பார்த்து ஆஹா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலே அது வந்து ஒரு வெற்றி. Okay, this is prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. We are almost there. Right now we are plating. It's a lovely color, orangey, brown and green. This is Let's Talk About Health Fair happening at Heartbeat at Bedok. If you're watching this from Me Watch, I would kindly encourage you guys to come on down so that you can experience this live on a lovely Saturday morning. Because apart from these stage segments, we have got a lot of attractive booths, a lot of things that you can learn, and you can also raise awareness about health as well. So this is Let's Talk About Health Fair 2022. Okay. There Wow. you are. Looks amazing. All right, ladies and gentlemen, we are almost done. Are you Okay. guys excited to see the final product? Okay. Presenting to you prawn milk Prawn curry curry. with baked potatoes and vegetables. இதோ இறால் பால் கறி அதோடு உங்களுக்கு பேபி பொட்டேட்டோஸ் மற்றும் கீரை வகை. Okay, so there's a lot more prawn here. So I don't know how they're going to try this. It's okay. We can have it. Who feels like having the prawns? Wow, I see a lot of hands. Okay, chef, what would you like to share with everyone who's gathered here today? வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? தமிழ்ல நீங்க சொல்லலாம், ஆங்கிலத்துல நீங்க சொல்லலாம். So one thing I'd like to share, because I've done a lot of recipes for Health Promotion Board. So while I was working with them, initially just like you, I thought, healthy cooking means less oil, less salt and all that. But along the way, I realized that you can actually replace ingredients. Like for example, today what I did was I did not use coconut milk all the way. If you use coconut milk all the way for this dish, the taste is amazing. But then, without taking away the flavor and the taste, if you add milk and coconut milk mixed together, you still get the flavor, you still get the taste, it's still tasty. So these are small things which you can apply when you're cooking. Okay, when you use yogurt for this dish, the taste changes because yogurt has got a sourness. So that's why we use the Assam, traditional Assam. The sourness from Assam and yogurt is totally different. So the texture also changes. When you use yogurt, the texture becomes a bit thicker down here. But we are using this because we need the gravy to eat. So that's why we're using milk and coconut cream. So the sourness will overpower when you use yogurt and Assam. இங்க வந்து
தேங்காய் பாலை வந்து முழுசாக நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வேற ஒரு ருசியை கொடுக்கும். ஆனால் ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்பாக இருக்கிறதுனால சிறிதளவு தேங்காய் பாலோடு நம்ம சாதாரண பாலை நம்ம பயன்படுத்தினா இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு. இங்கே ஒருத்தங்க கேட்டாங்க நம்ம வந்து தயிர் பயன்படுத்தலாமான்னு. தயிர் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அந்த ருசி வந்து வேறுபடும். நீங்கள் வந்து தேங்காய் பாலோ சாதாரண பாலோ நீங்கள் பயன்படுத்தினா அது வேற ஒரு ருசி, தயிரை பயன்படுத்துனீங்கன்னா அது வேற ஒரு ருசி. Another one more thing is, certain ingredients don't go together. You use belacan and then you use yogurt, you won't balance your dish, the taste. Yeah. சில பேர் வந்து தயிர் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே வந்து பிளாச்சான் போடப்பட்டிருக்கு. பிளாச்சானோட தயிர் வந்து அவ்வளோ ருசியாக இருக்காது அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் சொல்கிறாரு. You want to use tomato paste instead of tomato. Yeah, you can do that. But then you reduce, because tomato paste is concentrated and it's got a lot of preservatives, tomato paste. So try to use fresh ingredients, because preserved ingredients always have got other preservatives to keep it in the tin and all that. You're talking about that canned one, right? Yeah, the canned tomato puree. Yeah, you can use, but try to refrain from using it. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Cannot hear. She want to tap out. Later. Okay. She wants to try. Chef, the good thing is, I'm lucky I'm standing beside you. I can smell it very well, right? But a lot of people who are gathered here at Heartbeat at Buddha is like, can I try? That's how good it smells. Wow. The auntie actually brought a container to tapao bag. Come. You see, Chef Bala's recipe is in demand that people even bring Tupperware to tapao bag. Okay, Chef, you are a kind person. We'll just put 2 prawns with some sauce for them to try. Okay. So I will just hold on to it because I will try it at home instead. Just kidding. Okay. So jokes aside, what is very important is healthy cooking is very, very important. We need to take care of our health. It all starts with exercise and most importantly food. Today, Chef, you shared with us how to make a very, very easy dish in 20 minutes. Healthy prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. This Tupperware I'm going to bring back home to my house to try, because my wife loves prawns, so I'm going to bring this back home. Now, what I would like to share to everyone who's gathered here today in both English and Tamil. Okay, so as I was saying earlier, so healthy cooking doesn't mean not tasty food. It can be cooked very tasty, and also eating in proportion. It means you need everything. You need to eat meat, you need to eat chicken, you need fish, you need vegetables, you need carbo, you need everything. But eat in moderation. That's the most important thing. And try to refrain eating late at night. Singaporeans love to eat supper. Just like me, I can see my stomach. We also love to eat supper. But of course, eat in proportion. Like what I said, eat in moderate. So that's the most important thing. நம்ம சமையல் வல்லுநர் பாலா என்ன சொல்றாருன்னா, ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க. அதே நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் ராத்திரி 7-8 மணிக்கு மேலே நீங்கள் சாப்பிட்றத தவிர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும். சீக்கிரமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா செரிச்சிடும், நீங்கள் இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் சாப்பிடுங்க, அளவோடு சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க. சரி, நிறைவாக வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்ல போறீங்க? Thanks for being here. So if you are interested in cooking, please explore. Because in Singapore, everybody explores every other dish. So don't stick to your own heritage cuisine. Try all the other cuisines. There's a lot of interesting flavors. As you can see, Singapore food is meant for everybody. Everybody can enjoy. So keep cooking and cook healthy. ரொம்ப சிறப்பா நம்ம ஷெஃப் பாலா சொல்லியிருக்காரு. உணவு அப்படிங்கிறது பல கலாச்சாரம், பல இனத்தவரை சேர்ந்த ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய கலாச்சார உணவை மட்டும் சாப்பிடாம மற்ற கலாச்சார உணவு வகைகளை ருசிச்சு பார்க்கலாம், சமைச்சு பார்க்கலாம். உணவு அப்படிங்கிறது எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். அதை ஆரோக்கியமா சமைச்சு சாப்பிடலான்னு அழகா நம்ம ஷெஃப் பாலா இன்னைக்கு சொல்லி காட்டியிருக்காரு. ஷெஃப் சிரமம் பாராம ப்ரான் மில்க் கறி வித் baked potatoes and vegetables எப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you very much. நன்றி.
நன்றி தேங்க்யூ Ladies and gentlemen, give it up for Chef Bala. தேங்க்யூ The recipe for today is prawn milk curry with baked potatoes and vegetables. Okay.